আপনাদের সকলকে মেরি ক্রিসমাস, বাংলায় আমরা যেটা বলি শুভ বড়দিন, বড়দিনের শুভ কামনা, শুভ নন্দন সবাইকে জানাচ্ছি। আমরা হ্যাপি নিউ ইয়ার, ইংরেজি নববর্ষের সবাইকে শুভ কামনা জানাচ্ছি। I am happy that my Darjeeling girls are also here. Topai haru kastu hononcho? Ramcho? Please take your seat. And also press media, they are also very much fond of this Christmas festival. They also join with their family members. My administration always busy with the safety and security, but they have their own family members also. So they have to take care for the festival season also in a proper manner. So Manoj Verma is also present here, my Kolkata Police Commissioner. And an introduction to though. And the other police officials who are working day and night from district to town. Thanks to all of them. Thanks to Tourism Department for their initiative for this decoration and this Christian festival to celebrate the Christian festival to take an important role. Thanks Karan Paul and his family. Especially they always, every time they joined with us. I have seen in my area wherever I am staying, it is totally decorated. So nowadays, all the roads are decorated. All the district even, it is decorated. I'm very happy to see the joyous mood of celebration. So many people that defame us, Bengal. I don't know why. We love all the religions, all the caste, all the creed. All we stay together and we celebrate all the festivals just like our festival. And we feel so happy when we see the smiling face and when we pray to God. Always we used to say, may God bless all of you and all of your family. প্রত্যেকটা উৎসবই তো আমরা করি, কোনটা করি না? সবটাই করি, সবটাই ভালোবাসি। কারণ আমাদের বাংলার মানুষরা মেলা থেকে খেলা সবটাই ভালোবাসে এবং মেলা থেকে খেলা তারা সারা বিশ্বকে যুক্ত করে। দিস ইজ এ ব্রিজ বিটুইন দ্য পিপল অ্যান্ড দ্য ফেস্টিভ্যাল, common bridge. এবং students are very happy. They used to celebrate the Christmas festival and the New Year festival with a sound of joy. I hope everything will be all right. Today it is started 15th Kolkata Christmas Festival in Allen Park, Full Park Street and other area. It will continue up to 30th December, but decoration and food stall will continue up to 5th of January. Shudu 24th, 24th and 25th will be closed because they walk. Only walking is allowed. The road. Because crores of people they used to visit. So car is not allowed, but walking is allowed. And all the colleagues, they used to attend all the churches. Night supper, midnight prayer. Even from my beginning of my childhood, I used to attend every midnight prayer. Now also, every year, I love to do it.
আমি এটা আপনাদের বলবো যে আপনারা খুব ভালোভাবে করুন। দার্জিলিংয়ে সহজে আরও 14টি চার্চ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, খুব ভালোভাবে করছেন। আমি তাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা বিশেষ করে মনে করি যে মানুষকে আনন্দে রাখা উচিত। এমনিতেই so much tension. Why only tension? There must be some relaxation. And that's why only festival can give us the relaxation, cultural activity, to meet each other, communication, and also good food and good events. And also we have so many tourism area, people used to visit that area also. আপনারা জানেন আমাদের অনেক বিখ্যাত জায়গা আছে এবং ট্যুরিজমে আমরা অলরেডি সেকেন্ড লার্জেস্ট এসে দাঁড়িয়েছি। এত ফরেনার্স এসছেন, so many foreigners. Next we will be number one. Let us hope so. Yes, we see the dream. Morning shows the day. There are so many examples in Bengal, from deep sea to deep forest to Himalaya, what not. We have everything with us, and especially the humanity, the unity, the love, the friendship as a human being. এই জগৎ শান্তিতে ভরে উঠুক, সবুজ গাছপালা ফুলে ফলে ভরে উঠুক, শস্যক্ষেত্র ফুলে ফলে ভরে উঠুক। আমার মা বোনেদের, আমার ছোট্ট ছোট্ট আগামী জেনারেশনকে মুক্ত আকাশ দিক, মুক্ত বাতাস দিক, সবুজে সবুজে তাদের চির সবুজ করে রাখুক, চির নবীন করে রাখুক। তারা আগামী দিনে আরও বড় হোক, বিশ্ব জয় করুক, এটা আমি নিশ্চয়ই চাই। এবং তাই আমি এই বড়দিনের যে উৎসব আজকে উন্মোচিত হলো, তাতে আপনাদের সারা বাংলা সহ সারা ইন্ডিয়া সহ our message for all over the world that please be happy, and our best wishes to all of your family members and your friends and your countrymen, especially for Merry Christmas and a Happy New Year, coming New Year. We want your safe and sound journey and safe and sound health. Thank you so much for giving me this opportunity. Derek O'Brien, thank you so much for giving too much speech. Calvert is also present here. Thank you, Calvert. I have seen, but you are not looking okay. Are you okay, health-wise? How you became so sick? Are you okay? Okay then. Mr. Felix Raj is here. He is the king of the, what I can say, that education. St. Xavier's College, St. Xavier's University, not only in Kolkata, in Asansol, even recently who went to Dubai, he never invited me, but I came to know from the journalist that your alumni association celebrated that festival also. It was very good. Thank you very much. Thanks a lot. সবাই ভালো থাকুন। আমি লাস্টে শুধু ইন্দ্রনীল সেনকে বলবো একটা জেসাস ক্রাইস্টের যেটা গান আমরা গাই বাংলায়, একটা গান গাইছি। থ্যাংক ইউ।